Dzień dobry. W imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa chciałem powitać w pierwszej kolejności naszych prelegentów z Singapuru, naszych gości. Chciałem też powitać wszystkich przedsiębiorców i podziękować za duże zainteresowanie. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, jednym z zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest dbanie o dobry wizerunek polskiej żywności i o wspieranie eksportu i promowanie polskiej żywności poza granicami. Dlatego też zorganizowaliśmy to spotkanie. Polska jest liderem w produkcji mięsa w Unii Europejskiej. Jesteśmy dużym eksporterem i możemy zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko dla siebie, ale również dla innych krajów na całym świecie. I tym bezpieczeństwem żywnościowym chcemy się podzielić. Także jeszcze raz witam w imieniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Szanowni Państwo, rozpoczynamy nasze prezentacje. Mamy ogromną przyjemność zaprosić teraz do wystąpienia, do pierwszego wystąpienia pana Zuraimi Jumaat, który przedstawi prezentację Eksport na rynek halal w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, omówienie certyfikacji halal oraz potencjału krajów Asean. Pan Zuraimi Jumaat, bardzo mu dziękujemy za wyrażenie zgody na udział w naszym webinarium. Pan Jumaat jest współzałożycielem i dyrektorem zarządzającym do spraw Asean przedsiębiorstwa HAEBARA Singapore Pte Ltd. Jest wybitnym ekspertem do spraw halal. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i funkcjonowania struktur halal w Singapurze, a także ogromne doświadczenie w branży halal na świecie. Przekazuję głos panu Zuraimi Jumaat. Thank you very much. Let me begin with my profuse appreciation to Ms. Joanna Dopi Rala from Poland Embassy in Singapore. I would like to also send my appreciation to Ms. Monica Swizowska and team for reaching out to me to this wonderful webinar that we are having right now. Mr. Marcin Ronsky, Deputy Director General, National Support Center for Agriculture of Poland. His Excellency Mufti of Poland, Saibu Samaha, Mr. Tomasz Miskiewicz, Chairman of the highest Muslim board, Muslim Religious Union in the Republic of Poland. Mr. Alvin Kwek, my comrade from Singapore, the President of Meat Traders Association. Well, ladies and gentlemen, a good afternoon from me here in Singapore, and to all in Poland, a very good morning to you. Let me first start by welcoming this fresh egg from Poland. I'll show this fresh egg of Poland right now. Is already in Singapore. It's already in the premium supermarket. I got this from the Giant supermarket, and I must say that this product of your egg is a very good quality from Poland. So I'm starting with this particular anecdote. Mr. Zuraimi, can we interrupt you for a while, because there are some sounds heard. Could you please move the microphone a little bit further from your mouth so that we could hear you? Okay, is it better right now? Oh yeah, it's much better. Thank Okay. you. Yeah, thank you. Well, ladies and gentlemen, just a little bit of introduction about myself. I'm Zuraimi bin Jumaat. I'm running my own organization and the ASEAN Managing Director and a co-founder to HAEBARA Singapore Pte Ltd. I was formerly from the Halal Certification Strategic Unit of the Islamic Religious Council of Singapore, as well as the former consultant to Waris Halal Limited, a subsidiary of MUIS. Then I was providing hallmark
to the various establishments in Singapore that want to attain the halal certification, spanning across from the food chain to the central kitchen factories and even to the poultry abattoir. I'm also the executive council member to the Jamia Singapore Muslim Missionary Society in Singapore, which was founded in 1932. And doing business, I'm also working together with our Malay and Islamic World Organization, DMDI, as the head for the Economic Bureau based in Singapore, which span to 23 members country. So basically, HAEBARA is an Industry 4.0 technology company, which we focus on the poultry breeds in ASEAN. Now, my presentation today on the halal food market in Singapore and other ASEAN countries, opportunities for Polish exporters, I'd like to present the 5 key thrusts that I believe, and I want you to also look that with the halal knowledge, by acquiring this halal knowledge, there would be a kind of a stability in terms of doing business in the halal economy. I will also touch on the sustainability, the scalability of this halal certification process, and what kind of growth which the various footprints I will be sharing with you along my this journey, developing a halal ecosystem within ASEAN. Let's begin with one particular case study. I think what Deputy Director General Mr. Marcin Ronsky pointed out during his speech is very timely regarding about food security as well as the food safety. I mean, at this current onset of fake eggs, the pesticide-laced ginger as well as recycled cooking oil is a kind of fraudulent and really putting a lot of emphasis that you know, food security as well as this food safety becoming more important within our this supply chain. So I would like to share with you during this presentation that there is another aspect of Toyiban as a solution to this, that we want to look not only in terms of halal, but really looking in terms of the whole entire supply chain to be pure, wholesome, nutritious hygiene, and environmental friendly, that together with this Toyiban, it can actually spur the international harmony and understanding on international trade. What I mean by this? No, Toyiban today becoming or gaining important. You know, Muslim consumers today develop the kind of very important in them, the ethical practices, going for premium quality, the responsible consumerism, and really wanting, you know, to have the high standard of safety, security, and purity, which is underlined by the Sharia principle. You know, within the understanding of this Sharia that is derived from our Quran as well as the Sunnah, Sharia sets the kind of a guideline for what is right and what is wrong in everyday life, including the standards for food, family life, as well as business transaction. If we look in terms of plants, no, plants, all types of plants products are actually halal, except for those that are poisonous, intoxicating, or hazardous to health. So in this, generally, it's important to know how it is being prepared. For instance, a truffle is halal in its raw state, but however, the process of extraction is doubtful due to the common use of either from the pigs or even the dogs that sniff and then extract the truffle from the ground. So likewise, vegetarian food as well. All types of plant in its raw state is actually halal. However, if it is prepared using non-halal ingredients, the food becomes non-halal.
Let's look at drinks. All kinds of beverages as well are halal, except those that are poisonous, intoxicating, hazardous to health, and the mixture such as alcohol, beverages, and flavoring wines. Now, in Singapore, the view that non-alcoholic wine or beer or likes are considered as non-halal. This is based on our religious fatwa ruling due to the following reason. Even though the products contain low alcohol content or even have a zero alcohol content or even alcohol removed, the process of the manufacturing of the products is similar to the manufacturing of alcohol. Thus, it is haram or not halal, even though the small amount of alcohol in the products does not cause an individual to be intoxicated. We look at animals' welfare as a very key fundamental in upholding our halal. Now, Islam upholds the rights of animals to kind treatment and justice the same as it does for human beings. Now, in the part of the surah from the Quran, there is no creature on earth or bird that flies with its wings, but that are communities like you. What is halal in Islam? It is, O ye people from the Quran, eat of what is on earth, halal and good. So it's a mandatory obligation for all Muslims to actually eat and consume halal and good food. Halal is defined as things or action which are permitted or lawful in Islam. It conveys basic meaning and defines the standard of acceptability in accordance to Sharia requirements. What then is a halalan tayyiban? On the other hand, it defined as assurance and guarantee that both aspects of halalan and tayyiban are integrated into holistic and balanced requirement that fulfill the condition, situation, and application needs. The holistic concept for halalan tayyiban, based on these two definitions, it may be concluded that halal represents the fulfillment of the Sharia requirements, leading to the permissibility of object or action, while halalan tayyiban covers a more holistic approach. It is a concept that can be seen as a more comprehensive method that seeks to achieve international standards compliance, making it universally acceptable. In short, nutritious products that contain halal ingredients and at the same time do not contain any substance that could endanger human health and life may be certified as halalan tayyiban. Now, why is halal certification is a must and it's obligatory for the Muslim community? Because there's a saying from Sahih Bukhari that halal is actually very clear and haram is also very clear. Haram is actually non-halal, right? But between the two, there are doubtful matters concerning which people do not know. So this particular gray area, this is where generally we are working within the halal certification to ensure that whatever that confined within the gray area, we can actually certify and making sure it is halal for consumption. What I mean by this? Let's look at butter. Butter that is produced from milk, it can be originally halal. But in today's commercial world, butter is no longer made of just milk, because commercially butter are sometimes packed with something extra for the consumer. What are these extra possibly? So during the part of this halal certification process, butter may even eventually
having the component of a gelatin sieve, alcohol usage, whey butter instead of a milk butter, and the usage of lard. So these 4 components is a very high risk factors for the process of halal certification. Meaning to say, if any part of this butter production to be certified as halal, you have to remove, or you cannot even use any of these high risk ingredients in the certification process. Now, the Muslim consumers' behavior today is becoming more complex because of science and technology. Food may contain ingredients and as well the additive from questionable sources. With the efficiency of the transportation, more new products are introduced into the shelf and market across the world, and somehow, somewhere, food can be lost in the food chain or not traceable at all. So consumers today expect more transparency in the food production process. The Muslim consumer want to see halal food product as healthy, organic, ethical, and animal friendly. If you look at the other aspect, such as cosmetic as well as personal care products, placenta that stimulate cell renewal in the body, which stimulate blood circulation, example, feminine hygiene, face mask, scrub, wrinkle creams. The use of alcohol as a part of the lubricant used to stabilize oil, water emulsification that produces moisturizer, toner, deodorant, lotion, perfume, elastins from the animal protein, gelatin, or even collagen. Now, Muslim consumers have a very high concern on the part of this haram ingredient, especially when it associates with pork. If you can see the pigs and the derivative, there are generally a lot of products out there, from the glycerin, from the food that arise from the use of gelatin, the collagen, the enzymes. So all these are questionable to Muslim consumers in terms of attaining halal food. But at the same time, Islam teaches us to be very careful in our behavior with animals and all living creatures. Even though that, pork is haram for us, but we need to actually treat these animals with great care. So as what in the part of this famous saying from Fudal ibn Iyad, may Allah be pleased with him, by Allah, it is not lawful for you to harm a dog or a pig without a just cause. So for those who actually give a very good treatment to the animals as well as the living creatures, may they be given the reward for treating them kindly, and a great punishment for those violating their rights. Ladies and gentlemen, if let's say that today, after hearing this presentation, that you intend in 1 month or 2 months going for the halal certification, this is something that a precondition that I will share with you on how to fulfill a certification for halal. Generally, if you look at within the ASEAN context for the halal certification, this is rather quite a very similar norm or the similar kind of a process for many. If the establishment is a fast food chain or operates under a franchise scheme, right, the company must ensure that all outlets are halal compliant. You may have one under your branding, but you may have different outlets. You have to make sure that all the outlets are halal compliant. There must be also at least about 2 Muslim employees, 3 for operation under the food preparation area scheme, because it is very important to have Muslim employees
in terms of this protecting the sanctity as well as the Islamic requirement, which they will definitely involve in receiving of halal food or even meat supplies. The other aspect of the precondition for halal certification, if you're really going into this certification scheme for halal, you have to also make sure that all meat or poultry used must be slaughtered by qualified Muslim, and that all foreign halal certificate for imported meat or poultry must be issued by Islamic authorities recognized by halal authority. That same goes to animal-based ingredient such as gelatin and shortening. It has to be sourced or derived from halal ingredient. In terms of the processing, there shall be no mixing of crockery, cutlery, cooking utensils and equipment for halal and non-halal food that may occur during collection, washing, or storing. And very important, all staff must not bring in any non-halal food or beverages into the premises that is to be certified as halal. Let's look at the halal ecosystem within the Malaysia. You can look in terms of the production itself, the halal food and beverages, the halal pharmaceutical, the halal ingredients, halal cosmetic and personal care. In terms of the services, not only in terms of the halal logistic, but it also moving towards the Islamic banking and the growing Islamic, or rather the halal tourism within ASEAN market as well. The infrastructure, the traceability system, the standard and certification, halal R&D for the testing lab. Even in Malaysia, they have at least about 22 to 23 halal industrial parks to really manage this infrastructure on behalf of the Malaysia landscape for going into halal. And the government support as well from JAKIM, MITI, and the capability of the human capital. And we are seeing right now within the Malaysia halal ecosystem, halal is today defined as a new source for economic growth. Now, let's take a look at the Malaysia halal standard. The halal pharmaceutical general guideline, you have various, you name it, right? Even to the handling and the storage general guidelines, the Malaysian protocol for the halal meat production. The condition for certification, this is the kind of the flow. You have to register with the Companies Commission of Malaysia, SSM. You need to hold a business license from the local authorities. You must have a full operation before an application is made. Produce or handle only halal products. Ensure sources for ingredients are halal. And you need to apply for all products which produced by the factory. You must not have any kind of association with the non-halal products. Any application that with no standard will be rejected. Companies that even produce and distribute halal as well as the non-halal products, together within the same premise will not be eligible as well. And usage of similar branding for halal and non-halal is also will not be eligible. Products which give negative implication towards religion as well as the social context, which may actually arise to some kind of a social sensitivity will also not be eligible. Natural product which does not involve any processing, it is treated as halal. No, fertilizers and the animal feed as well. Product which use name or synonymous name with non-halal products, such as the bacon balm, right? It would be a kind of a misleading to the halal community. Product which relabel without undergoing any process will also not be eligible. Product which are early stages of R&D as well, this will also not be acceptable. The Malaysia halal certification process flow, be it JAKIM, be it the MUIS in Singapore, or even Brunei,
and even Indonesia, basically the halal certification process flow are rather quite identical and similar. Now, copy of supporting documents required if you're applying for the halal food for the Malaysia. You must have a registration of company with Companies Commission of Malaysia, SSM, the business license from local authority, the PBT. You must actually produce an annual financial statement, notification of product issued by the National Pharmaceutical Control Bureau, depending on the product that going for the halal certification, the copy of identity card and letter of appointment for 2 Malaysian workers, for the production, the halal certification for ingredient, as well as the product specification. This part of the other aspect of the copy of documents required for the halal food, especially in the area of label packaging, as well as the graphic artwork, is utmost important. Then the flow chart, as well as the complete manufacturing process for each product. The holistic concept of halalan thayyiban derived right from the source of origin down to the whole entire consumer. It's a traceability and food safety management right from the source, or rather from farm to fork. And it also emphasized today for the halalan thayyiban the importance of halal food security, as well as the forensic laboratory management, especially when you deal with the processing, the ingredient, and the additive before coming to the finished product. The potential critical areas in the halal certification is always focused in the raw materials. It could be either the animal or the plant origin. I've already explained right at the start regarding how to really look in terms of this plant as well as the animal. Animal is basically the slaughtering, right? The slaughtering must be done by the Muslim slaughterer, whether it's going to be stunning and the thoracic sticking issues. So this is one part of current onset ongoing discussion by many. Processing operation on the equipment, there should not be any form of a cross-contamination. The packaging, storage, transportation, logistic issues, the ingredient as well as the additive as well, and the GMO or the GMF, as well as the safety and quality aspect. This is basically the kind of rundown for halalan thayyiban that focus very much on the halal traceability. Let's take a look in terms of the understanding of process of sourcing for halal raw materials based on the MUIS standard. Important for export into Singapore. If you are going into Singapore, you can actually start by identifying from the low risk product. What I mean by the low risk product, you can actually take or rather focus in terms of the ingredient base, like rice, the spices, the synthetic chemical, plant material, right? This is basically a very low questionable products, so that you will be able to actually bring in the product easily into Singapore and ensure that it is also halal. If it's in terms of the medium low, you require kind of a product specification, and sometimes MUIS will also ask for the halal questionnaires. What are these kind of the medium low product? Olive oil, the sesame oil, vegetable oil, synthetic vinegar, noodles. If you are doing a pasta, the food additive. So these are classified under the medium low. If it's on the part of the very high risk, the beef extract, the beef tallow, the chicken skin, and whatever that deal with meat, this is very special because it has to be certified first from your country of origin, and that your halal certificate from that country of origin must be recognized by MUIS. Otherwise, you will actually lose
the part of gaining the accessibility to the growing halal supply chain in Singapore. I will explain this at a later part. Now, in terms of the declaration of raw materials and ingredients for all the halal establishment in Singapore, when it comes to the meat item, this is a very high risk, and the inspection will be very, very particular in a way that number one, the certifying body must be recognized by MUIS. The brand name, the item name, your packaging, all will have to be intact. The meat products inspection, from description of the product, your brand name of the product, from your country of origin, your carton labeling, your batch number, the date at which the product was manufactured or even slaughtered date, the name and the address of the manufacturer or even the slaughterhouse, name and the designated number of processing establishment, slaughterhouse, and the packing establishment, even right to the halal certification mark or its equivalent bearing the name of the certifier and the country of the issue of halal certificate, and not forgetting the date of expiry. This is rather straightforward in terms of the labeling will have to be in English, and it has to be from the recognized halal mark or logo to really penetrate into the supply chain for halal establishment in Singapore. That same goes to Malaysia as well as in Indonesia. The sale of food act on food imported into Singapore, the requirements such as the other requirements, pesticide residue. This is also part of the Toiban. Making sure that the halal food are all actually safe for consumption. The AVA requirement as well for food imported into Singapore, the certificate of HACCP, certificate of GMP, attestation of export license, factory license. Sometime during the part of the inspection by MUIS, the inspection team will also look in terms of all these certification. Now, the other last segment that I will be going through is the part of the halal business exporting into ASEAN halal market, the insight on the certification in ASEAN countries as well as the potential. Now, halal industry is a great potential for industry in developing and promoting the halal products and services for global market. Halal products and services are also gaining increasing acceptability among non-Muslim. It also created interest among food-producing countries, Muslim as well as the non-Muslim. The global value for trade of halal food and non-food product is estimated 2.1 trillion annually and about 1.2 trillion in food sector. 25% of world population are Muslim, about 1.8 billion. The driving factors for global halal market and the key halal market, Malaysia, Iran, Saudi Arabia, Indonesia, UAE, Algeria, Bahrain, and a combined population of key halal market at 652 million. The key halal market in non-Muslim countries, the India with 140 million, China, USA, Philippines, France, Germany, UK, Canada. Within ASEAN, Malaysia for itself, the ASEAN initiative, the International Halal Hub, the truly Asian kitchen with strong credential as the Islamic country. If you look in terms of the Indonesian market, it's a halal market hub. Over 88% of Indonesia's population is Muslim, and the country is well positioned to be a hub for halal products in Southeast Asia. Singapore, we have the Singapore Tasty. Singapore as a vital food hub, innovation, research, and development center. Philippines, Mindanao as a production center of halal products that start to come up with a common halal food certifying body. Brunei Darussalam,
Brunei Halal Branding Project, previously as the Brunei Halal Premium Project, and Thailand, Kitchen of the World, a long-term plan to penetrate global halal food market. The current situation in terms of this certification, many countries such as Singapore, Indonesia, Australia, Malaysia, or even in USA have halal laws and regulation. Some countries have a government-backed halal certification. Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore, Philippines, Brunei have all taken steps to tap into the global halal market, inspiring to become an international halal hub. But there are also a current limitation in terms of the present process, slowdown, growth, inefficient, and not industry friendly. Lack of market intelligence study on consumer demand worldwide, overseas halal promotion and lack coordination and synergy, lack of a global halal brand in the market. What I can see in terms of the opportunities within ASEAN market, the opportunity for ASEAN collaboration to be world leader in halal branding and create a strong presence of quality halal brand in ASEAN. ASEAN can be a world leader in the trade of halal goods and services, as trade is likely to be a stronger component than production. We can actually establish a collaborative halal e-procurement within ASEAN to achieve significant saving and quality offering. There's a need to establish a halal reference center knowledge among ASEAN countries. It is good to develop a pool of investment project as well as potential investors for strategic projects within ASEAN, and to establish a world-class training facilities and modules for halal competence in ASEAN. The collaboration between industry, scholars, scientists to develop the halal standard to world-class. Let's look at the market outlook for Malaysia, the halal food and beverage market. The demographic for population of 32 million with over 60% Muslim. Population is projected to grow to 41.5 million by 2040, sourced from the Department of Statistics. A significant contributor to Malaysian economy with revenues amounting to $34 million in 2018 and an annual growth rate of 7.6%. The rise of private consumption and lifestyle changes are expected to be major driver for the F&B sectors. Future of Malaysia's F&B is promising, an attractive destination for companies seeking to expand their F&B business. Malaysia, in terms of the skincare, accounts for 24% of 788 million ringgit. The global market for cosmetic and personal care ingredients is estimated to about 14.7 billion in 2005. So this is one area of a very emerging market in terms of the cosmetic as well as the personal care. Market outlook for Malaysia in terms of their food retail. There's a large and growing food retail market comprising of small-scale retailers, which includes the provision and local sundry shops. Large-scale retailers include supermarket and department stores with supermarket within their premises. You should also look in terms of the convenience store, the petrol station mart. Leading food retailers include Giant, Cold Storage, Tesco, Jaya Grocer, Ion Big, Jason, Maidin, Village Grocer, Lulu, as well as Big in Malaysia. For Indonesia, the main drivers of F&B sectors, with a kind of population of 265 million as of 2018, over 90% are Muslim and bulk of population are young. The country right now is experiencing rapid economic development. F&B sectors thrive on rising household consumption. Sales growth is fueled by rising personal income and increased spending on food and drink, especially from the growing number of middle-class consumers. Indonesia consumers who are more open to new foods and flavors represent a prime opportunity for foreign companies to sell their products to Indonesian consumers. Now, the market outlook of Singapore. Halal food and beverage, which is projected to hit 1.9 trillion in 2023. Singapore has a heads up in this sector as it has a well-established certification system recognized by the immediate neighbors such Brunei, Indonesia, and Malaysia, as well as major trading partners UAE, Australia, Europe, as well as United States. The Singapore Halal certified products and services are exported
surely in ASEAN, the Middle East, Japan, even to South Korea and China. Now, our halal certification has been growing since the year 2000. And on the 2018, we have a total of 4,630 halal certification. Halal certified premises grew to about 57% in the past 5 years. And more than about 50,000 types of product are certified halal in 2018. Higher growth for whole plant as well as the compared to product scheme. I will explain this. And we have in total about 14,698 halal certified products for whole plant scheme, as well as 38,362 for product scheme in 2018. Now, in Singapore, these are the various halal certification scheme, rising from the eating establishment scheme for eateries, which include hawkers, restaurant, fast food chain. There is also this food preparation area, the poultry abattoir scheme, endorsement scheme for manufacturers or importers, or even exporters who intend to import, export, or re-export product which have been halal certified by MUIS or foreign halal certifying authorities and or agencies. There's also the halal certification scheme for storage facility, and last but not least, the whole plant scheme, or what we call the product scheme for Singapore. Now, if you look at all these particular scheme, at the back of this, these are eventually simply the halal, Singapore halal distribution chain network. What I mean by this? Now, when we look in terms of this product or even the whole plant scheme, right? For instance, this particular manufacturing for the paste, they have about 10 of those kind of a product, from the chicken, from the noodle paste, and from the beef paste, that eventually when they are halal certified under this product or whole plant scheme, immediately they will be able to actually work with distributor such as Cham Jusing Tauge Growers Private Limited, and other storage facilities, or even the product scheme network that can actually target the supermarket. For this particular Cham Jusing Tauge Growers, one product that is halal certified by MUIS, it can actually get a good sales per month, about 80,000, and they have at least about more than 60 outlets island-wide in Singapore. So with this halal certification, it can eventually also go to the food court, food stall, major supermarket chain, to the hotels, to the central kitchen, or even to the Muslim retails and the hawker centers in Singapore. It's a very huge market and a very high return on investment. Let's look at the poultry abattoir and the product scheme. For exporter in Poland, I would suggest that you be familiar with this particular website, the Singapore Halal Directory. So in this Singapore Halal Directory, you will be able to see the various companies from the various categories that are halal certified. In terms of this abattoir, there are 11 abattoir companies that are listed in this Singapore Halal Directory. So try to get a network with them, because they are the one who actually have a very extensive distribution network in Singapore, as well as the storage facility for those importers as well as the exporters. There are storage facilities that attain halal certification to penetrate into the halal market, not only within Singapore, but within the region in ASEAN. For instance, this Jurong cold store in Jurong, they eventually have the level 14 to 17 ASRS freezer. The whole entire freezer in the Jurong cold storage from level 14 to 17 are halal certified.
Likewise, for the central kitchen, and basically there are about 159 central kitchen that are listed in this Singapore Halal Directory. If you are eventually the exporter and working with any of the importer in Singapore, you should be actually working with all these channel distribution that are listed in the Singapore Halal Directory in terms of this central kitchen. Like what I'm doing for the cooking oil that is halal, we supply to various central kitchen in Singapore that are halal certified by MUIS. The major food manufacturers as well, from meat-based product, the food products, frozen food, poultry, satay, sausages and ham, seafood and seafood products. There are huge number of those companies in Singapore that are in the halal certification by MUIS. The restaurant scheme. There are a total of 317 restaurant companies that are listed in this Singapore Halal Directory. One particular restaurant may even have about 4 to 5 or even some as much as about 20 to 30 outlets within the Singapore. So if you are working very closely with this channel distribution of the halal restaurant in Singapore, certainly you will be able to tap in terms of the revenue and making the kind of a cooperation with them. This is, I'm going through the process of halal, you know, the restaurant floor plan that marks the halal retail product area that need to be halal certified, the dining area, the food preparation area. This is the kind, you know, Japanese food today is already been halal certified in Singapore. And even the product that is prepared or processed or manufactured, they are actually free from contamination with a non-halal. So all these product from Japan are halal certified, be it from Malaysia, be it from Japan itself, or even they are certified in Singapore and other country of origin that are accepted by MUIS in Singapore. The halal dining area, I mentioned this, the halal cooked food preparation area, the product processing and handling, there must not be any form of cross-contamination from any of the non-halal ingredients or practices within the preparation area. Even we have companies in Singapore like this French company, you know, attain the Singapore MUIS halal certification just only for the purpose tapping into the Middle East market, because the requirement of the accreditation by the GCC, you know, to recognize all those imported products from any part of the world to the Middle East to be recognized by them. So MUIS is one that is recognized by this GCC accreditation. Just the last few slides, how huge can be in terms of this halal. Even in China, you know, the One Belt, One Road initiative, I was apparently in the Wuzhong Industrial Halal Park. It's even eventually, you know, building the halal service system and expand the scale of their halal industry. It's a very huge market eventually in China. So Wuzhong Halal Industry Park, with their international vision, building the professional team as well as the market-oriented operation. To date, they have at least about 218 enterprises in the park, with 10 series of halal products are basically complete with as many as 592 categories to distribute within China as well as for the export. Now, last but not least, let me share with you a little bit regarding about our organization, HAEBARA. So we are the poultry breeder. So basically within ASEAN, why we choose ASEAN to really start this poultry breeding? Because in ASEAN alone, the number of chickens consumed based on the Food and Agriculture Organization corporate statistical database, you know,
313 million in Myanmar, Indonesia being the highest. And if we look in terms of the ROI, if I take on the basis of $3 per chicken, we're talking about close to $12 billion chicken market for the whole of ASEAN. And we also believe that, you know, there's also a growing importance to really have the integrated ASEAN halal education to be a world-class training facilities. We need to train our halal managers to be able to understand global halal certification, processes and food safety requirement in the Islamic economy. If local manpower capabilities in the halal food industry are high, we can expect consumer confidence to grow, since people will know that all halal products originating from Singapore are of a higher standard and level of food safety. This can eventually also be within ASEAN. Malaysia is also the highest respected certification body, as well as for Indonesia, and not forgetting as well for Brunei in this case. This is what we are collaborating with the Singapore Institute of Management Professional Development. We are actually designing the Halal Certified Halal Managers 4.0, where the aspect of new design thinking, the digital marketing, data analytics, you know, to really ensure that, you know, the capability of our halal managers are competent, you know, this post-COVID era. And last but not least, HAEBARA as well, we move in terms of our this cooperation, because we believe that, you know, halal poultry technology is something that we really need to uplift the R&D. And for that matter, we also collaborate with University Sultan Zainal Abidin of Terengganu to work and study in terms of our this unique breed for HAEBARA poultry. And I leave my last slide. We hope to create more employment for the ASEAN, starting from Singapore, Malaysia, as well as Indonesia, in terms of this halal ecosystem. Certainly the halal markets will wait for us. If you look at the food, tourism, pharmacy, cosmetic, this is an industry that really need to give good attention. And the rise of the blockchain technology as well, in terms of the food safety, the food traceability, and last but not least, the growing ecosystem, the example of one ASEAN, one team. With that, I thank you for my presentation. Thank you. Bardzo dziękujemy za wystąpienie, przekazanie tak ogromnej ilości informacji, bardzo istotnych dla rozumienia koncepcji halal, bardzo pomocnych dla nas, także wielu praktycznych informacji dla naszych eksporterów i pomocnych w rozumieniu znaczenia certyfikacji halal i istoty branży halal w Singapurze i w krajach ASEAN. Bardzo dziękujemy. Pytania do pana Zuraimi Jumaat przekażemy i podczas ostatniej sesji pan Jumaat udzieli odpowiedzi. A teraz mam przyjemność poprosić o zabranie głosu kolejnego prelegenta. Pan Alvin Kwek jest prezesem Singapurskiego Stowarzyszenia Importerów Mięsa i posiada ponad 25-letnie doświadczenie w handlu zagranicznym, w relacjach z krajami Azji Południowo-Wschodniej, jak również z krajami całego świata, krajami Afryki, Europy, Ameryki Łacińskiej, także Bliskiego Wschodu. Mięso, w tym również mięso halal, jest produktem z dużym potencjałem importowym na rynek Singapuru. A pan Alvin Kwek przedstawi prezentację na temat rynku mrożonego mięsa w Singapurze. Uprzejmie proszę o zabranie głosu. Hi, thank you for the introduction. Good morning, my ladies and gentlemen from Poland, and also good afternoon to my fellow Singaporeans. I am pleased and honored to be invited by the National Support Center for Agriculture from Poland to give me this opportunity
to present an insight of frozen meat in Singapore. My name is Alvin Quack. I'm the president of the Meat Traders Association. Allow me just to share my screen with you. Okay. Meat Traders Association was formed in the year 2001. Currently, we are about 19 years old, and we have about 80 members in our association. 90% of the big importers in Singapore are members of our association. Our mission for Meat Trader Association, we promote and support the meat industry and also to bring in wholesomeness meat to Singapore, and we work with the relevant authorities, and also we fostering continuous skill upgrading and knowledge of the meat industry together. Also, we have worked with many enterprise and embassies, and some of them are the friends of our Meat Traders Association, including the relevant government associations and the various associations and the embassy as well. So we work hand in hand together, and we have regular dialogues and meetings together. These are some of our events. We collaborate with Poland as well. Also, we have mission to visit factories and in Belgium. And we have our annual general meetings with our activities like Christmas party. And this year we had our Chinese New Year Lo Hei as well. And also going to China. Besides this, we have regular update meetings with our Singapore Food Authority, which is the regulating body of importing of meat, the Ministry of Trades and Embassy. We also organize to attend trade shows and visit meat factory as well. We visit the Anuga and CL Fair in Europe as well. In addition, our Meat Traders Association, we have linkage with the meat traders and in Philippines, and also recently we signed an MOU with China for the meat traders also. And we are looking forward to expand our linkage around the world. Okay, so much so for the introduction of MTA, I'd like to present you with some meat statistics. In Singapore, we import about 206,000 tons of poultry a year, with value about 500 million. Chicken is the basic protein where everybody can consume. In Singapore, we consume about 35 kilos of chicken per capita. We import about 46% of our total requirements from Brazil, 37% from Malaysia, 13% from USA. And the main cuts are chicken leg, chicken wing, whole chicken, and chicken drumsticks. I hope we can see some Polish figure in the next year to come. For the pork, we import about 116,000 tons a year with about 480 million. And we consume about 20 kilos of pork per capita. We import about 31% of our pork from Brazil, 20% from Indonesia, and 10% from Australia. As you can see, we also import a lot from Europe, from Netherlands, Spain, and so on. The main cuts are pork belly, ham, soft bones, shoulder. As for the beef, we import about 32,000 tons with 285 million. We consume only about 6 kilos of beef per capita. This is due to the Indian and the Chinese, we don't eat too much beef due to the religion background. We import 56% from Brazil, 27% from Australia, and 8% from US. The main cuts are beef knuckles, forequarter, beef plate, strip loin, and hindquarter. So in total, we import about $1.5 billion of meat per year. For the meat export to Singapore, and halal is also preferable in Singapore as well. And Singapore is always a showroom for the regional market, especially to Malaysia and Indonesia. If we succeed in Singapore, you will have no issue going around the region ASEAN market. Okay, I can be contacted with this slides here. And you come to my end of presentation. I'd like to say a very thank you to our organizer. And if there's any question, please free to ask me. Thank you very much.
Mam ogromną przyjemność poprosić o głos pana Tomasza Miśkiewicza. Bardzo dziękuję. Assalamu alaikum, dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi zaszczyt wystąpić podczas dzisiejszego webinarium dotyczącego rynku żywności w Singapurze i pozostałych krajach Aseanu oraz możliwości dla polskich eksporterów, tak, w przyszłości systemu halal na rynku, polskiego systemu halal, tak, na rynki głównie azjatyckie. Rozwój systemu halal jest dosyć intensywny, w szczególności jeżeli chodzi o produkty spożywcze. Od pewnego czasu jest mocna tendencja od ponad 10 lat eksportu żywności, w szczególności produktów mlecznych, mleczarskich na rynki azjatyckie. Jest to ukierunkowanie głównie na rynki Singapuru, Malezji, Indonezji, Wietnamu, ale także Tajlandii i pozostałych krajów azjatyckich. Tendencja wzrostowa widoczna jest z roku na rok, tak, w przypadku też zarówno firm, które wdrażają system halal, które są co roku wdrażają, ale też nowych firm, które szukają rynku zbytu na kraje azjatyckie. Rozpoczynaliśmy w 2004 roku od 20 firm, w 2011 roku nagle przeskok do 45 firm i w chwili obecnej około 80 firm polskich współpracuje w systemie halal w kierunku rynków azjatyckich. To ja mówię akurat o firmach produktów spożywczych, mleczarskich. Jeszcze są też firmy branży mięsnej. 80 firm ze swoimi zakładami, główne firmy mleczarskie polskie, eksportują na rynki azjatyckie. Z tego się cieszymy, że jest zainteresowanie. Widać, że są możliwości przede wszystkim dla firm biznesowych, jak i rozwój i prezentacja polskich produktów w systemie halal w tych krajach. Jeżeli chodzi o procedurę certyfikacji halal, tak, bo to jest główny temat mojego wystąpienia. Procedura, tak jak wcześniej moi przedmówcy, dla którego też bardzo tutaj dziękuję, przedmówcy, który jest dyrektorem, pan Zuraimi, który jest dyrektorem zarządzającym, współzałożycielem HAEBARA Singapore, także przedstawił procedury, które dotyczą w Singapurze. One są bardzo podobne, jeżeli chodzi o procedury certyfikacji halal Muzułmańskiego Związku Religijnego odbywające się na terytorium Polski, tak, dla zakładów spożywczych, jak i mięsnych. W przypadku procedury certyfikacji halal każda firma zainteresowana oczywiście składa odpowiednie rejestr, wypełniając formularz zgłoszeniowy celem uzyskania na dany produkt, w danym zakładzie, czy na dane produkty, które chce eksportować, czy też uzyskać certyfikat halal. Następnie biuro systemu halal, Halal Ecosystem, które jest bezpośrednim i głównym przedstawicielem muzułmańskiego, oficjalnym przedstawicielem Muzułmańskiego Związku Religijnego w sprawach systemu halal, przekazuje do dalszych procedur w swoim biurze celem startu tak zwanej procedury zatwierdzenia danego zakładu względem produktów systemu halal. Oczywiście trwa korespondencja. Najpierw prosimy o wypełnienie odpowiednich formularzy, przekazujemy odpowiednie dokumenty dotyczące warunków wdrożenia i korzystania z produkcji spożywczej. Zakład musi się zapoznać z warunkami wdrożenia i korzystania z systemu halal i wtedy po zgłoszeniu odpowiednich dokumentów dla danych produktów, jak i także komponentów danego produktu, po sprawdzeniu przez dział jakości żywności z naszej strony rozpoczyna się procedura tak zwanego audytu.
Oczywiście zakład jest informowany o audycie, jest wyznaczony termin i audytorzy wtedy rozpoczynają procedurę audytorską. Podczas samego audytu oczywiście także jest szkolenie pracowników działu jakości, eksportu, jak i także innych osób zainteresowanych z zakładu. Jest szkolenie dotyczące systemu Halal, warunków wdrożenia, korzystania, samych procedur, jak i także części religijnej. Bo żeby zrozumieć system Halal, należy zrozumieć także częściowo system religijny społeczności muzułmańskiej. To oznacza halal, czy dozwolone, co oznacza haram, czyli zakazane. Na czym się to opiera, jakie są wytyczne główne, co może być produktem wątpliwym i tym podobnie. I stwierdziliśmy, iż podczas szkoleń te szkolenia dają bardzo dużo dla osób biorących udział, poszerzających zakres wiedzy, dlaczego ta społeczność muzułmańska akurat wymaga czystości w systemie halal dotyczącej możliwości spożywania przez społeczność muzułmańską. Oczywiście odbywa się audyt, są odpowiednie też dokumenty, sprawdzane są także próbki w laboratoriach. Jeżeli audytorzy mają wątpliwości, prosimy także wówczas kierujemy próbki danego produktu końcowego do laboratoriów zewnętrznych, niezależnych. Podczas audytu oczywiście audytorzy sprawdzają całość linii produkcyjnej, magazyny, jak i także inne miejsca związane z produkcją, przechowywaniem produktów, jak i także komponentów wcześniej przygotowanych do produkcji, jak i także po zakończeniu produkcji sprawdzanie także magazynów. Często także odbywa się sprawdzanie części logistycznej. Wszystko, całość od komponentów, tak? Te komponenty muszą też posiadać, jeżeli są wątpliwe, muszą posiadać certyfikaty Halal. Oczywiście one są dostarczane wcześniej wraz z dokumentacją. Po zakończeniu audytu, jeżeli audytorzy mają też pewne wątpliwości, proszę o dodatkowe okazanie dokumentów podczas audytu i wówczas po zakończeniu takiego audytu jest sporządzany protokół, sprawozdanie informujące Radę Szaria, czyli tutaj Radę Uczonych Muzułmańskich przy Muzułmańskim Związku Religijnym, jak i także moją osobę jako muftiego, celem zatwierdzenia lub też odrzucenia danego produktu, czy też danego zakładu celem rejestracji produktu w systemie Halal. Całość dokumentacji jest przekładana po zakończeniu audytu w ciągu do 14 dni. Rada Uczonych, jak i także moja osoba jako mufti, jak i także dział jakości, wszyscy podpisują się pod dokumentem, czy też zatwierdzającym, czy też negującym dany produkt możliwości dopuszczenia do spożycia w systemie Halal. Oczywiście, jeżeli dany produkt nie spełnia, czy też podczas audytu, tak, są pewne uchybienia, czy też produkt okazało się, że podczas audytu nie spełnia tych warunków, czy poprzez ostateczne badania laboratoryjne zewnętrzne, jeżeli zakład wyraża dalszą chęć, jest reaudyt, oczywiście wskazanie tych punktów krytycznych, tych negatywnych ewentualnie, celem poprawienia przy tych wszystkich warunków niezbędnych do produkcji systemu Halal przed kolejną wizytą audytorów. Oczywiście po zatwierdzeniu danego zakładu, bo nie zatwierdzamy firmy, a zatwierdzamy zakłady,
zakłady danej firmy i na zakłady są wydawane zaświadczenia, certyfikaty halal. Są tak zwane dwusystemowe certyfikacje. Certyfikat wydawany otwarty na rok czasu, ale to jest względem produktów, które nie są wątpliwe, tak, pod względem systemu halal, nad którymi cały czas jest kontrola ze strony kontroli muzułmańskiej, jak i także pojedyncze certyfikaty. Pojedyncze certyfikaty dotyczą danej produkcji, gdyż nie każdy zakład produkuje na co dzień, czy też nie produkuje bezpośrednio. Całość swojej produkcji nie jest dedykowana systemowi halal, tylko po części, tak, są produkcje tych towarów. Wówczas wydawane są certyfikaty tak zwane pojedyncze na daną partię. Jest to na przykład w przypadku firm mleczarskich i też innych. Niektóre zakłady, takie jak zakłady ubojowe mięsa czerwonego, wołowiny, czy też drobiu, kurczaków w tym przypadku, niektóre są w chwili obecnej w Polsce dedykowane wyłącznie systemowi halal, gdzie to jest zupełnie uproszczona wówczas procedura certyfikacji halal. Po produkcji oczywiście zakład przesyła informacje o danej produkcji, ilości, jak i także składzie. Na tej podstawie oczywiście inne dane eksportera, importera, inne, które są niezbędne do wypełnienia certyfikatu, przesyła do biura oficjalnego reprezentanta Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce HAEBARA System. HAEBARA System biuro wydaje na tej podstawie certyfikat. Oczywiście certyfikat jest podpisywany przez moją skromną osobę, muftiego, jak i przewodniczącego Muzułmańskiego Związku Religijnego i na tej podstawie dany produkt łącznie z certyfikatem może być eksportowany do krajów muzułmańskich, czy też krajów firm, które wymagają certyfikacji halal. Oczywiście także, żeby wydać taki certyfikat, Muzułmański Związek Religijny także jest sprawdzany, kontrolowany. My się staramy także o akredytację ze strony instytucji muzułmańskich, czy to w Singapurze, MUIS, czy też MUI w Indonezji, czy też JAKIM w Malezji, czy też innych naszych partnerów współpracujących przy Światowej Radzie systemu halal w Tajlandii, Wietnamie, czy też w Korei. Partnerzy, którzy uczestniczą w programach międzynarodowych, tak zwanych radach systemu halal, gdzie partnerzy rozpoznają się nawzajem. Niemniej jednak trwają procedury jedna wobec drugiej strony, tak zwane rejestracyjne, zatwierdzające przekazanie przede wszystkim informacji dotyczących samych procedur i warunków wdrożenia systemu halal, jakości, która jest wdrażana przez Muzułmański Związek Religijny, czy też poprzez inną instytucję. Oczywiście celem ochrony partnerskiej między firmą reprezentującą Muzułmański Związek Religijny a firmą produkcyjną podpisywana jest umowa, gdzie także warunki wdrożenia systemu halal są głównym załącznikiem. Warunki systemu, jak i sam schemat organizacyjny systemu halal to przede wszystkim zapoznanie się z warunkami systemu halal, wdrożenia i korzystania produkcji spożywczej.
Później następuje audyt, tak, zatwierdzenia, wydania ewentualnie także certyfikatów. Wydanie zaświadczeń. Zaświadczenia wydawane są i ważne są przez rok. Zaświadczenia wydawane są na konkretne zakłady produkcyjne. System halal w sumie w Polsce zaczął już początki systemu halal w Polsce. Są to początki także założenia Muzułmańskiego Związku Religijnego. Muzułmański Związek Religijny został założony w 1925 roku, już w 1928, jeszcze przed zatwierdzeniem przez Sejm poprzez ustawę z 1936 roku, są już wzmianki o procedurach i skróconych procedurach i systemu halal dla społeczności muzułmańskiej w Polsce, tak jak dla społeczności żydowskiej w Polsce koszer. Niemniej jednak główne procedury, rozpoczęcie takich większych działań w systemie halal, tak, to jest rok 2004. Następnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej po 2005 roku, to jest rok 2006. Boom taki w sumie, który nastąpił na certyfikacji halal tutaj w produkcji zarówno spożywczej, jak i mięsnej, to przełom roku 2010-2011. W sumie wtedy odnotowaliśmy ponad 120 firm, które wdrażało system halal. Był to rok 2010-2011 bardzo przełomowy, jeżeli chodzi o kwestię wdrożenia systemu halal. Oczywiście także Muzułmański Związek Religijny od 2011 roku poprzez współpracę z Ministerstwem Rolnictwa, Polskim Ministerstwem Rolnictwa rozpoczęliśmy, jak i także Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi ambasadami w krajach muzułmańskich i nie tylko. Rozpoczęliśmy intensywne działania celem rozpoznawalności Muzułmańskiego Związku Religijnego i certyfikatu wydawanego przez nas właśnie w tych krajach azjatyckich i także krajach Bliskiego Wschodu, krajach muzułmańskich. Bez tej współpracy rozpoznawalność Muzułmańskiego Związku względem certyfikacji halal myślę, że byłaby niemożliwa. Wszystkie ogniwa muszą być połączone, gdyż producent, który chce swój towar sprzedać, musi uzyskać certyfikat. Muzułmański Związek Religijny, żeby wydać certyfikat, musi być też rozpoznany względem certyfikacji, tak, przez daną instytucję w kraju muzułmańskim, czy też arabskim, czy w kraju, w którym jest to wymagane. Ambasady polskie wspierają Muzułmański Związek Religijny w tym zakresie. Odbywają się także cykliczne spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i także w Ministerstwie Rolnictwa, a także Krajowej Izbie Gospodarczej, która poświadcza certyfikaty Muzułmańskiego Związku Religijnego względem, jeżeli jest to akurat konieczne dla niektórych krajów. Ta współpraca celem jakości, celem pokazania polskiego systemu halal, myślę, że jest bardzo, bardzo owocująca. Jesteśmy rozpoznawani w większości krajów muzułmańskich, dlatego mówię, że w większości, tak, bo w niektórych niestety trwają konflikty wojenne i tam nie ma możliwości w chwili obecnej współpracy rozpoznawalności czy współpracy gospodarczej w systemie halal. Myślę, że obserwując rynki i trendy systemu halal, trendy też eksportowe i to, co doświadcza Muzułmański Związek Religijny i też przy wydawaniu ilości wydawanych certyfikatów halal, jak i także ilości produktów, które wysyłano właśnie w certyfikacji halal, ona wzrasta z roku na rok i tutaj też jest to bardzo mocno zauważalne, że jednak polscy producenci szukają rynku zbytu
tych rynków, też azjatyckich rynków zbytu oraz systemu HAL uczestniczą. Widać, że są zainteresowani, uczestniczą w różnego rodzaju targach, bo to szczególnie po targach w danym kraju, tak, muzułmańskim czy też arabskim, są wtedy takie dosyć duże przepływy informacyjne, mailowe, tak, o możliwości uzyskania certyfikatu halal. Ale widać też, że to już w chwili obecnej firmy przystępując do certyfikacji, do wdrożenia, bardziej się orientują w systemie już halal. Wcześniej osoby z działu jakości na pewno danej firmy zasięgają informacji, myślę, nie tylko w internecie, ale także podczas targów w tych instytucjach muzułmańskich, gdzie w danym kraju są one zatwierdzone celem rozpoznawalności. Widać, że system halal bardziej jest rozpoznawalny też i w Polsce w chwili obecnej. Niektóre nawet restauracje są arabskie czy też tureckie, są dedykowane systemowi halal. Oczywiście oprócz produktów spożywczych czy też branży mięsnej widzimy tutaj wzrost w chwili obecnej także firmy chemiczne, jeżeli chodzi o środki chemiczne, środki biobójcze, jak i także dezynfekcji, czy też firmy kosmetyczne, które produkują kosmetyki. Wzrasta w chwili obecnej mocno zainteresowanie systemem halal, ale także jeżeli chodzi o system halal, to nie tylko kraje azjatyckie, ale także kraje europejskie, gdzie na zachodzie Europy żyje duża społeczność muzułmańska. Współpracujemy ze wszystkimi instytucjami tymi krajowymi w krajach muzułmańskich, azjatyckich, jak i także z instytucjami międzynarodowymi. Zasiadamy jako członkowie w tych radach, śledzimy z uwagą także wszystkie nowości, nowości procedur. Taką tutaj nowości, jeżeli chodzi o system halal, dużo nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o procedury w danych krajach, jeżeli się one zmieniają, tak, to śledzimy je na bieżąco. Chciałbym na zakończenie jeszcze raz podziękować Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa za zorganizowanie webinarium, jak i także wszystkim uczestnikom, prelegentom i wszystkim osobom zaangażowanym. Oczywiście, jeżeli ktoś bardziej będzie chciał się wgłębić w sprawach systemu halal, warunki i wdrożenie korzystania z produkcji spożywczej, mięsnej czy też innej produkcji dla systemu halal, Muzułmański Związek Religijny czy też firma HAEBARA System, która jest odpowiedzialna za certyfikację halal przy Muzułmańskim Związku Religijnym, jesteśmy otwarci na współpracę i zachęcamy Państwa do wdrażania i korzystania z systemu halal. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy teraz przekazać kilka pytań, które pojawiły się do Państwa w międzyczasie. I może zaczniemy od pytania. Nie ma to pytania. Może zaczniemy od pytania, które się pojawiło jako pierwsze do pana Zuraimi Jumaat. Pytanie jest następujące. Jeśli używamy alkoholu zawierającego płyny, jeżeli używamy płyny do procesów dezynfekcji zawierające alkohol i dezynfekujemy nasz sprzęt, nasze wyposażenie w ten sposób, jak również ręce, czy to czyni, iż nasza produkcja może zostać uznana jako niezgodna z halal?
Hello. Here. Can repeat the question, please? If we use alcohol containing liquids for sanitation process of our equipment, hand disinfection in our food plant, is it making our production non-halal? The general practice currently in the halal industry, there are already sanitizers or even disinfectant which are already halal certified. So as far as much, for those establishments that going into this halal certification, it is important to really get this particular alternative sanitation, or even anything that may actually be within the parameters of that halal, to get it from the halal source. So this will eventually avoid any form of misconception from the halal community as well as the rest. So this is my reply. We do hope that this answer is satisfactory for the persons who asked that question. Another question is, what are main considerations or attention that we should take during production of fish, from farming, slaughtering to processing to be halal? So a halal fish, how to make fish halal? This will be my question. Yes, I think that it could be your question. Yeah. Okay. In the part of this halal certification process, the scope of audit actually is in few point of the area, and I think this has also been shared by His Excellency Mufti Saibu Samha Mr. Thomas Miskiewicz. Basically, fish by the origin is halal in nature, but if fish as the ingredient for food, which is processed, that uses a manufacturing processing or even the use of other ingredients as a form of finished product of fish, then that requires the halal certification for the application of the manufacturing of halal products. Czy może pan mufti Miskiewicz może chciałby jeszcze wypowiedzieć na ten temat, tak jak pan Zuraimi zasugerował? Jeżeli chodzi o, tak jak wcześniej mój przedmówca powiedział, same ryby są dopuszczone do jako półprodukt, tak, czyli ryby, tak, są sosy, są tam inne konserwanty, które należałoby sprawdzić, tak, tych produktów. Często do sosu pomidorowego, tak, celem do sosu pomidorowego jest dodawany ocet. Ocet jest, są różne rodzaje octów. Są ocet na bazie alkoholu. Jest także ocet na bazie naturalnej fermentacji. Także tutaj to są kwestie zagadnienia dla audytorów systemu jakości żywności celem sprawdzenia. Sama produkcja, sama ryba w sobie, tak jak wcześniej powiedziałem, jest halal, natomiast później przetwarzana. Niestety już należy tą kwestię sprawdzić, jak i także miejsce przechowywania ryb i tym podobnie. To są naprawdę kwestie bardzo ważne, jak i także opakowania stosowane do zabezpieczania, czy też do konserwacji ryby, czy też puszki, które są później
na etapie końcowym. Są to procedury, niektóre można się wydawać skomplikowane, ale są naprawdę proste dla audytorów, którzy są od działu jakości. To może od razu drugie pytanie, podobne. Czy pasze mogą uzyskać certyfikację halal? Jeżeli chodzi o pasze, niektóre kraje nie stosują, tak? I tutaj zostało to wcześniej przekazane, iż nie stosują certyfikacji wobec pasz. Natomiast Muzułmański Związek Religijny w chwili obecnej na pasze faktycznie nie wydawaliśmy do tej pory certyfikacji, nie stosowaliśmy takiej procedury. Natomiast sprawdzamy pasze przy zatwierdzaniu drobiu czy też innych zwierząt w ubojniach, na podstawie jakich pasz są dane zwierzęta karmione. Ja uważam, że pasze też powinny być poddawane certyfikacji. Jest to, że tak powiem, kwestia różnicy zdań między uczonymi w tej sprawie. Oczywiście w paszach mogą się znaleźć komponenty zakazane, jak i także które są tak zwane niewiarygodne, które należałoby sprawdzić. Nie zajmowaliśmy się do tej pory paszami, trudno mi jest też w tej kwestii bezpośrednio się wypowiadać, ale niemniej jednak niektóre kraje nie stosują certyfikacji wobec pasz. I kolejne pytanie do Pana, tak nam się wydaje. W Polsce jest przynajmniej kilka instytutów certyfikujących halal. Jak wybrać ten odpowiedni? Czym się kierować przy wyborze? Tak dokładnie brzmi pytanie. Tak, oczywiście. Są także małe demokracje w Polsce, są także inne instytucje, które certyfikują. Niemniej jednak należy uwzględnić kraj, do którego wysyłamy, tak? I dana instytucja, czy jest zatwierdzona, czy też nie. Często można to sprawdzić w Krajowej Izbie Gospodarczej, tak? Czy też w Ministerstwie Rolnictwa, czy też dany partner po drugiej stronie, tak? Czyli odbiorca powinien sprawdzić w swoim kraju dana instytucja, czy dana instytucja jest zatwierdzona do wydawania certyfikatów halal, tak, na dany produkt w jego kraju. I to jest ten mechanizm, który jest poza certyfikacją, tak, w tym systemie eksportowym jest najważniejszy, czyli sprawdzenie instytucji certyfikującej, czy jest zatwierdzona lub czy jest akceptowana, bo niekoniecznie musi być zatwierdzona, ale może być akceptowana. Różnie przez różne kraje muzułmańskie jest to do tej pory stosowane. Jeżeli chodzi o akredytację, to największą część akredytacji posiada Muzułmański Związek Religijny. Z tego co mi wiadomo, na przykład jeżeli chodzi o Indonezję i Singapur, to jesteśmy jedynym krajem, jak i także Egipt, jak i Katar, też Kuwejt, Oman, Algerię. Jesteśmy jedyną instytucją, tak, która jest zatwierdzoną na te rynki. Oczywiście także na te kraje. Oczywiście także w innych krajach jesteśmy, że tak powiem, instytucją, która jest dopuszczona, ale niekoniecznie zatwierdzona, bo niektóre kraje po prostu stosują już Muzułmański Związek Religijny jako instytucja religijna, tak? Najstarsza instytucja religijna jest bezpośrednio dopuszczona do certyfikacji halal bez żadnej akredytacji czy też zatwierdzenia w danym kraju. Także tutaj zakład czy też firma, która eksportuje dany produkt, czy też planuje eksport danego produktu, powinna się upewnić, czy dana instytucja jest akredytowana, czy też zatwierdzona w kraju, do którego chce eksportować produkt względem systemu.
Dziękujemy. I kolejne pytanie, może również jeśli Pan mógłby rozpocząć odpowiedź na to pytanie. Pytanie jest takie, istnieje coraz więcej produktów, które są oparte w produkcji o rośliny, czyli mięso tak zwane z roślin, mięso plant-based meat, czyli nie jest to de facto mięso. Jak tego rodzaju produkt jest postrzegany przez władze halal? Jak oceniają go? Jaka jest opinia o tego rodzaju produktach? Produkty roślinne, te, które ludzie mogą spożywać, te, które nie szkodzą zdrowiu, są one dopuszczone do systemu halal, także tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Oczywiście, jeżeli są one laboratoryjnie stwierdzone, tak, i poprzez testy stwierdzone, iż tutaj nie szkodzą zdrowiu. To jest ta najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o produkty roślinne. Oczywiście są też pewne znaki zapytania pod niektórymi produktami czy też komponentami podczas produkcji. To jest zupełnie odrębna część. Bardzo dziękujemy. Teraz mamy również pytanie do pana Alwina Quek. Także troszeczkę zmienimy pytanie. Czy są dostępne bardziej szczegółowe informacje na temat importu drobiu do Singapuru lub krajów Asean? Konkretnie chodzi o import mięsa z indyka. Jak ocenić potencjalne zapotrzebowanie na mięso z indyka i produkty z indyka? Bardzo prosimy o odpowiedź w tym momencie pana Alwina Quek. Sorry, you're asking a question? Dostępne bardziej szczegółowe informacje na temat importu drobiu do Singapuru lub krajów ASEAN. Chodzi o import mięsa z indyka. Jakie jest zapotrzebowanie na mięso z indyka i produkty z indyka w Singapurze i w krajach ASEAN? Okay, sorry, because the translators should be working. Okay, so do you have any other information about the demand for the meat from Turkey in Singapore, on the Singaporean market and the markets of other countries of this community? What is demand for meat from Turkey and Turkey products? Basically, is that the turkey consumption is growing, but not at a very significant level. And we consume turkey during Thanksgiving and Christmas. And the main import countries is from USA. And lately, we also have some Brazilian turkey coming in as well. And also, as for the further processed product, we have this turkey ham, which is very healthy. And also, in some of the amusement park in Singapore, they are serving turkey drumstick, deep fried turkey drumsticks, which is also getting very popular. Ask you for any statistics. Would that be possible for you, for example, to send us, to inform precisely the importer, the exporter? I don't have the figure at the moment. I'll get a figure and then perhaps I'll email to you later on the turkey products. Thank you so much. Thank you. And we have the question for Mr. Zuraimi Jumaat. I will read the question. It is in English. It is from Polish Institute of Halal. The Polish Institute of Halal is a certification body that is accredited by ESMA in the GCC countries, Malaysia, Thailand, and according to OIC standards, we are in the process of getting the recognition of this religious council in Singapore, MUIS. You have mentioned that there are some products which they may require just a questionnaire to be filled in by the clients to MUIS to get their products approved and exported. Could you please let us know what kind of product categories do you mean?
Sorry. Thank you very much to Dr. Abdul Basit Benzatiha for posting this question. I'm certainly very impressed with the leadership from Mufti Saibu Samha, Mr. Thomas, as well as, I believe it's also from the Polish Institute of Halal. And for the fact that your Polish Institute of Halal is already now been accredited by ISMA, one of the prominent certification standard in Middle East, as well as for the GCC, rightly as well for JAKIM Malaysia, Thailand. I believe that you are also working very closely with Chulalongkorn University, and to that also that the Polish Institute of Halal from Poland is also with the OIC and the SMIC standard. Inshallah, I think with the recognition from all these certification standards globally, really will wait for the MUIS recognition for the Polish Institute of Halal, and I particularly hearing from Mufti, you have a very intact halal system for the people in the Poland, especially for the manufacturing. Now, what I meant by the halal questionnaire, if you have a product, and if this product is the first is already been halal certified by, say that Polish Institute of Halal, and say that this particular product is a low risk product, a low risk ingredient, right? And you are trying to actually penetrate into the halal supply chain, where all the supply chain in Singapore, right, are halal certified by MUIS, then the coordination between the importer who actually import this product from the country of origin in Poland, as well as whichever the end user that is using this, will have to work and raise this questionnaire to be submitted to MUIS if it's a low risk product, get their approval before the purchaser of that establishment will be able to buy. But certainly for those meet the product, you cannot even raise such kind of a questionnaire. These are meant for those real ingredients that are used by the establishment. But of course, in your instance, you are also making the process of getting that MUIS recognition. So in that, we shall leave the jurisdiction to the MUIS team to really look and inspect those part of the product. I'm referring to the low risk product. Thank you. Thank you very much. And we have also another question to you. What is the difference between halal standards in ASEAN countries and in Arab countries? What is the difference between the halal certification standards between the two? Basically, this halal standard will vary from the region. When we take a look at the GCC standard for that matter, it is actually collectively within those GCC countries that really develop the standard and to regulate that. As for the ASEAN countries, we do have the coordination committee of MABIM that comprise of halal certification from Singapore, MUI from the Indonesia, the Brunei, as well as from JAKIM Malaysia. But at this current moment, we are still awaiting for the time, or rather the day, where all the four certification body can actually come in together and accept whatever in the form of accreditation from
the other global certification body. For now, every country of origin in terms of the halal certification, if you are wanting to come into the ASEAN, you will have to apply individually. If you are dealing with Singapore, you will have to actually deal with the accreditation of the Singapore Council. If you are going into the Indonesia, then you will have to work with the Indonesian PPJPH. There's another unit, or rather the body that is now under the ambit of the government, as well as LPP POM MUI. So basically you have to do that, and certainly from Jakib. And another question to you, Mr. Zuraimi Jumaat. What percent of poultry meat is halal and non-halal on the Singaporean market? The percent of poultry meat, halal and not halal. Singapore constitutes about 15% of the total population who are the Muslim population. So for us, we are very thankful that the whole entire halal consumption within the Singapore is really very high integrity, and everyone actually cooperating very well. And if you look at the whole entire Singapore, we have so many halal establishments that are run by the non-Muslim as well as in partnership with the Muslim community. So in terms of building the trust, building the confidence, and working throughout the whole entire supply chain, it is something that at a very high level. And indeed, there are also many of those established brands. When they want to come to ASEAN, they will choose Singapore as their launching ground to really build their brand for halal. Once they are successful in Singapore, they will actually move into Malaysia. They will also move to Indonesia market. So it is not about whether the consumption for meat, whether it's high on the non-Muslim or even the Muslim population. But generally, I'm very proud that the whole of the Singapore supply chain are working together to provide the basic necessities for the Singaporean. Thank you very much. Kolejne pytanie dotyczy produktów do certyfikacji halal. Wydaje nam się, że tutaj pan mufti Miśkiewicz, jeśli mógłby odpowiedzieć, byłoby odpowiednie. Czy każdy składnik, jakiego użyjemy do produkcji halal, powinien posiadać certyfikat halal? Czy wystarczy zaświadczenie producenta, że spełnia wymagania systemu? Ja zadam pytanie po polsku, mam nadzieję, że tłumacz przetłumaczy. Czy każdy składnik, jakiego użyjemy do produkcji halal, powinien posiadać certyfikat halal? Czy wystarczy zaświadczenie producenta, że spełnia wymagania systemu? Jeśli pan Zuraimi Jumaat mógłby, prosimy odpowiedzieć na to pytanie. The straight answer for the certification process within the ASEAN countries, speaking on behalf of Singapore establishment, every single ingredient must be accompanied by the recognized halal certification body. If it's not, then whoever the establishment that applying for is subject upon them to actually find other alternative with the recognized halal for the production and processing. Kolejne pytanie podobne. Czy można używać do produkcji sosów majonezowych octu spirytusowego o zawartości alkoholu mniej niż 0,5%?
I explained in my earlier slide that the ruling fatwa, the religious fatwa of Singapore in terms of the use for alcohol, applying for the halal certification, not even 0.05% of any form of alcohol or haram liquid is acceptable. Czy jaja w skorupkach uznane są jako halal bez certyfikacji? This is referring to eggs, EGGS. Okay. Indeed, the practice in Singapore, because to really develop the full integrity, building up the kind of the confidence for the, especially to the Muslim consumer, many of our manufacturers for these layer eggs applied for the MUIS halal certification. Not only in terms of this halal certification by MUIS, they also have the integrity in terms of the food safety, HACCP ISO 22000, or even they also go into the healthier choice certification to ensure that eggs produced by this homegrown production in Singapore are of the highest level and highest standard. Now, if anyone within Singapore or even for any exporter wanting to tap into the halal market, because what sells for halal is the halal supply chain, as I mentioned just now. So, for instance, I have this another part, the fresh eggs from Poland. Yeah, I eaten this, and it's a very good high quality, and I believe that your breeds is a super quality breed. But one of the part of the issue that you will lose out is basically without the halal certification from your mufti, you will not be able to actually enter into the whole entire supply chain of halal certified establishment in Singapore. You will lose out this distribution. So if you look in terms of the business proposition, I would suggest and recommend work with your country of origin, the Polish Institute of Halal, to get this to be halal certified. Then proudly you can actually assess into the full supply chain of halal in Singapore or even to the rest part of within the region. That's my answer. Dziękujemy. I kolejne pytanie. Czy filet z ryby jest halal? Przetwarzamy rybę na filety i się tym zajmujemy. Stąd pytanie, czy filet z ryby jest halal? As I mentioned, or even Mufti Thomas also mentioned this, it is not only in terms of the raw ingredient of this fish fillet. It might be halal, but when you actually process that and you manufacture that, right? And you also do the packaging and you are tapping into the supply chain, then you will be competing with other food manufacturers who also already attain the halal certification. So my advice, if it actually is a fish fillet that goes into the manufacturing processes, if you want to tap into the Islamic economy, go for the halal certification. Dziękujemy. I jeszcze jedno pytanie. Czy środki do mycia i dezynfekcji muszą posiadać certyfikat halal?
Czy jest to wymagane? Czy wystarczy oświadczenie producenta? In Singapore, we have these outsourcing services for dishwashing, which is done by the several other logistic player. To qualify and extend such kind of services and tapping into the halal certified supply chain. That process of dishwashing, in terms of the logistic, the handling, and making sure there would not be any form of a cross-contamination between the non-halal plates as well as the halal. So today in Singapore, we have the halal dishwashing company providing such kind of service and attaining the halal certification from our institution of MUIS. So if you look at such kind of a dishwashing company to attain that application, that goes similarly in terms of that dishwashing liquid, it has to be also halal certified from the recognized country of origin. So everything, in terms of this halal certification process must go through the halal certification. I did do the presentation of one of the French company in Singapore, where they have a plant as well in Malaysia. They also have another plant in Singapore, even doing the sanitizer or even the dishwashing liquid for the whole hospitality industry. They also choose to go for halal certification. They also go for halal certification not only to provide the services in terms of that the use of the material for the industry of halal, but it meant for the export into the Middle East because of the demand. So you see how the ever-changing in terms of such kind of requirement, and I would suggest that all the manufacturers from the Poland, right, to take this halal certification and try to work, simultaneously with Mufti Thomas Miskiewicz, because halal industry within the ASEAN especially, or even the Middle East that I'm really venturing into, it's an ever growing industry. It's all about developing the trust. It's about developing the food safety, the food security, and I believe pretty much if you take the step to really go into this halal certification, as how I put it, right, for this fresh eggs from Poland, and making the comparison of the local Singapore eggs, where the whole entire certification mark that includes the halal is something that is selling very well in Singapore, and I believe it will also be selling very well in terms of the ASEAN region. Take this as a kind of community responsibility, right? If we are moving our society towards GMO, it is also the same thing that you would take, in terms of this moving and to be part of this halal ecosystem. It is just about making sure, giving back to the whole entire community that the aspect of halal traceability from point to point, everything is actually safe for consumption. So that's going to be my reply. Thank you very much. Bardzo dziękujemy za tę wyczerpującą odpowiedź i za wszystkie informacje przekazane. Nie mamy w tej chwili więcej pytań, także wygląda na to, iż wyczerpaliśmy wszystkie pytania na ten moment. Mimo to zachęcamy wszystkich zainteresowanych, słuchających nas w tej chwili, jeśli pojawią się jeszcze jakiekolwiek pytania, prosimy o przesłanie do nas, my przekażemy do naszych prelegentów i uzyskamy dla Państwa jak najwięcej informacji. I mamy nadzieję, że tym webinarium przybliżyliśmy Państwu problematykę halal tak, jak tylko mogliśmy. Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom, bardzo doceniamy wszystkie wysiłki
włożone w przedstawienie Państwa prezentacji, przekazanie Państwa wiedzy. Jest to naprawdę bardzo cenne dla nas i dla naszych przedsiębiorców, którzy no, początkują wciąż w tym temacie, w tym obszarze i tak jak Pan Mufti Miśkiewicz powiedział, boom nastąpił i mamy nadzieję, że będzie się nadal ten kierunek w kierunku rozwoju produktów na rynki halal rozwijać w Polsce. Bardzo dziękujemy. Chcieliśmy również podziękować ambasadzie polskiej w Singapurze za pomoc w zorganizowaniu tego webinarium, nieocenioną pomoc, wszelkie wskazówki i wszelkie rady uzyskane. Bardzo dziękujemy. Zakończymy na dzisiaj nasze spotkanie. Mamy nadzieję, że było dla Państwa bardzo przydatne i uzyskaliście Państwo dużo informacji. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne spotkania poświęcone rynkowi Singapuru i nie tylko. Dziękujemy bardzo.